గుట్టుకో. Now we came to pure off-roading. దింపేస్తానంటే కొంచెం దింపేసి ఎదరికెళ్ళాక ఎక్కమను. కొంచెం కష్టంగా ఉంది. ప్యూర్ ఆఫ్-రోడింగ్. దారిలో వాటర్ మట్టిని కోసేసి ఇది రోడ్ కాదు,
గేట్లు వేస్తాడు. అలాగే వెళ్తాం, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. Finally entering Kudremukha forest.
నిన్నటి నుంచి వర్షంలో కాకుండా ఎక్కడ తిరిగి నిన్నటి నుంచి వర్షంలో కదా తిరిగింది. మనం వెళ్ళిన వైల్డ్ లైఫ్ సెంటర్లోనే వర్షం అయ్యి మనం ఎగ్జాక్ట్గా దానికి కారణం నుంచి వెళ్తున్నాం.